Hello everyone, welcome to Q&A Academy. In this video, we are going to see top 50 January current affairs which are very helpful for SSC CGL 2023. మీలో ఎవరైనా SSC CGL 2023 ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఈ వీడియో మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి. దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ప్రవాసి భారతీయ దివస్ ఆర్ ఎన్ఆర్ఐ డే? ఎన్ఆర్ఐ డే అంటే ఏంటండి? నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ డే. ఇది ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? కెన్ యూ గెస్ ఇట్? బిఫోర్ మీ సాల్వింగ్ హియర్, జస్ట్ ట్రై టు థింక్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ హియర్. మీరు ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ అనుకోండి. January 15th, January 9th, January 11th, January 19th. What will be the answer? What would be the answer? Yes, January 9th. January 9th ఎందుకు తీసుకుంటారండి? Because our famous national leader, right? Mohandas Karamchand Gandhiji. Now he came to India on the same day. That we will see in the solution. You can see here, this is the solution part. Pravasi Bharatiya Divas has been celebrated on 9th January every year since 2003 to mark the contributions of overseas Indian community who are living in the other countries like UK, US, South Africa, for example. So for the development of India, so January 9th was chosen as the day to celebrate the occasion, since it was on the same day 1915 same day January 9th రోజు మహాత్మా గాంధీజీ ఏం చేశారండి? He came from South Africa to India, led India's national movement, right? Then he participated 1917 lo. What he has done Champaran movement and all. So that's why we are celebrating January 9th as Pravasa Bharatiya Divas or NRI Day. So that is the answer for the first question. Let's move on to the second question. Which day is observed as National Youth Day? Which day is observed as National Youth Day? Is it January 19th or January 10th or January 12th or January 15th? Which one is it? It is January 12th. Now why we are celebrating January 12th as National Youth Day? Because whose birthday will be on the same day? Swami Vivekananda. Okay, on his birthday, we will try to remember, we will try to observe the same day as National Youth Day. That we'll see the solution here. India celebrates National Youth Day on January 12th. This is very important. This date was chosen to honor the birthday of Swami Vivekananda, one of the India's greatest spiritual and social leaders. Yes, he saw hope for the future in every child and believed it was muscles of iron and nerves of steel. They could bring social change. So what is the theme for this year? The theme for this year, National Youth Day 2023, is Vikshit Yuva, Vikshit Bharat. Vikshit Yuva, Vikshit Bharat. These themes are also very important. So they may ask you to find out what is the day, what is the particular date of that, and the theme as well. So you have to remember three things. National Youth Day, January 12th. What is the theme? Vikshit Yuva, Vikshit Bharat. So let's see the next question. January 15th is observed as. January 15th is observed as. Is it Indian Army Day? Is it International Kite Day? Or is it World Braille Day? Or is it National Girl Child Day? What could be the answer? ఏమై ఉంటుంది ఆన్సర్ ఈ 4 ఆప్షన్స్లో? January 15th, yes, this is correct. Option A, Indian Army Day. Indian Army Day, Indian Navy Day, Indian Air Force Day. All these are very important when it comes to SSC CGL 2023 preparation. Okay. Now January 15th is observed as what? Indian Army Day. Whose remembrance it was means? We'll see in the solution. That is KM Kariyappa, right? So Army Day is celebrated on 15th January every year in the recognition of Lieutenant General KM Kariyappa's latest to be known as Field Marshal, took over the first Commander-in-Chief of Indian Army. So that's why we'll celebrate this 15th January as National Army Day or Indian Army Day.
So recently India celebrated its 75th Indian Army Day in which city? This also may be a current affair. Which city? It is in Bengaluru. Okay, it is in Bengaluru. So 15th January, Indian Army Day. Clear? What was the theme of World Leprosy Day? World Leprosy Day యొక్క theme ఏంటండి? Is it striving towards vaccination? Act now, end leprosy? Thinking about ending leprosy? And home and belonging? Home and belonging. So what should be the answer? The answer for this question is act now, end leprosy. Act now, end leprosy. Obviously you have to remember this is the theme for 2023 itself. Okay, this is the theme for 2023 World Leprosy Day. So this is act now, end leprosy. Next one, we'll see the solution. World Leprosy Day is celebrated on last Sunday of January. So ఈ ఇయర్లో లాస్ట్ సండే ఎప్పుడు వచ్చిందండి? ఇట్ ఈస్ 29th January. ఓకే, వరల్డ్ లెప్రసీ డే అనేది లాస్ట్ సండే జరుపుకుంటారు. అందులో ఈ ఇయర్ ఏ సండే ఎప్పుడు వచ్చింది? లాస్ట్ సండే. ఇట్ ఈస్ 29th of January. So this international day is an opportunity to celebrate people who have experienced leprosy and raise awareness of the disease and call for the end to leprosy related stigma and discrimination. Now what is the theme? This is very very important. It is nothing but act now, end leprosy. So this question is also very 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 important. You can expect these kind of questions in the examination. Next, now this is the last day. Okay, this is the last day type question. Now which day is observed as National Voters Day? ఎప్పుడండి నేషనల్ ఓటర్స్ డే? Yes, it is January 25th. National Voters Day. When it is? It is January 25th. In order to encourage more young voters to take part in the political process, the government of India has decided January 25th every year as the National Voters Day. So it has been started. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? It is 25th of January 2011 to mark the foundation day of Election Commission of India. Now this theme for this year is nothing like voting, I vote for sure. This theme is also very very important. Nothing like voting, I vote for sure. So the Election Commission of India is celebrating its 13th National Voters Day since it is started in 2011 itself, right? It is 13th year andi. So on 25th of January 2023, there are the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will be the chief guest for the national function being organized in New Delhi by the Election Commission of India. ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు? Election Commission of India. సో ఏం గుర్తుంచుకోవాలి ఇందులో? నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఎప్పుడు? January 25th. వాట్ ఈస్ ద థీమ్? నథింగ్ లైక్ voting, I vote for sure. These three things you have to remember. That is for sure. Definitely you will get one date in 25 questions of GK in 2023 CGL. So these are the important days when it comes to January 2023. సో ఏం గుర్తుండాలండి? ఓటర్స్ డేనా లేకపోతే ఈ డేస్ గుర్తుండాలి. ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద డేట్? ఓటర్స్ డే అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? January 25th. ఆ డేట్ గుర్తుండాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్? వాట్ ఈస్ ద థీమ్? నథింగ్ లైక్ ఓటింగ్ అండ్ ఐ ఓట్ ఫర్ షూర్. సో అన్నిటికీ ఏదైతే చదువుతున్నప్పుడు ఈ మూడు థింగ్స్ అనేది ప్రతి డేకి, డేట్కి అండ్ థీమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Now we'll move to who was appointed as MD and CEO of BSC recently. NSE, BSC రెండు ఉంటాయి కదా, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. అందులో బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ యొక్క MD అండ్ CEO ఎవరో కావాలి. ఎవరండి? ఇజ్ ఇట్ అబ్దుల్ గఫార్ ఆర్ కమలావర్ధన్ రావు ఆర్ సుందరామన్ రామ్మూర్తి ఆర్ ఇజ్ ఇట్ ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్? నా హూ ఇజ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ సుందరరామన్ Ramamurthy. It is Sundararaman Ramamurthy. We will see the solution. So BSC Limited said that Sundararaman Ramamurthy as the Managing Director and Chief Executive Officer. That means MD and CEO of the exchange. Effective from January 4th, he has been appointed for a tenure of 5 years. 5 ఏళ్ల పాటు BSC చైర్మన్గా ఉంటాడండి, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా అండ్ డైరెక్టర్గా. సో హూ రీసెంట్గా ఎవరు పొజిషన్ వేకెంట్ అవ్వడం వల్ల ఈయన తీసుకున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ MD అండ్ CEO ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ రిజైడ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ టు జాయిన్
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. బీఎస్సీ నుంచి ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ ఏం చేశారు, ఎన్ఎస్సికి వెళ్ళారు. దట్స్ వై బీఎస్సీ పోస్ట్ వేకెంట్ ఉండడం వల్ల సో సుందర్ రామమూర్తి హ్యాస్ బికమ్ ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ Bombay Stock Exchange. So he was appointed as MD and CEO of NSE in late July. He will be appointed. So he is the Sundar Ramamurthy. The next one. Question number 7. Who was appointed the CEO of FSSAI? FSSAI అంటే ఏంటండి, ఫుడ్ రైట్. సో ఎవరండి, కమలా వర్ధన్ రావు. Is it Manoj Kumar or Kamala Vardhan Rao, Amit Agarwal and Dinesh Kumar Shukla means? So who is the CEO of FSSAI? It is Kamala Vardhan Rao. Now we'll see the solution. Kamala Vardhan Rao has been overtaken as a charge as the CEO of Food Regulator FSSAI. According to the statement, Rao, an IAS officer, took charge as Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India. This abbreviation and the full form is also very, very important. Food Safety and Standards Authority of India on Thursday in a personal ministry order on December 26th. So Rao was named of the CEO of FSSAI under the Ministry of Health and Family Welfare. So here he is the Kamala Vardhan Rao. Next. Which of the following persons took charge as BSF Chief? BSF Chief everandi? Is it Sujoy Lal Toyansen or Pankaj Kumar, Santosh Kumar or Nitin Agarwal? So there are two answers for this. Very recently June lo kuda oka person ni replace chesarandi, but since we are doing January current affairs, the answer will be Sujoy Lal Toyansen. But if the question ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇదే పెట్టేస్తాం. బట్ రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ద ఆన్సర్ విల్ బి నితిన్ అగర్వాల్. ఓకే, బికాస్ నితిన్ అగర్వాల్ జనవరిలోనేమో హీ టుక్ చార్జ్, ఎవరు, సుజయ్ లాల్ తన్సర్. బట్ రీసెంట్గా జూన్లో ఎవరు టేక్ చార్జ్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ నితిన్ అగర్వాల్. సో ఇఫ్ ఆప్షన్స్ కంటైన్ సుజయ్ లాల్ తాన్సన్, యూ కెన్ గో విత్ హిమ్. But Nitin Agarwal is the correct answer. So Nitin Agarwal takes over as new Border Security Force Chief. He took the charge from CRPF Director General Sujoy Lal Tainsan, who has been holding the additional charge of BSF for the last 5 months after the retirement of Pankaj Kumar Singh. Inta mundu evaru unnarandi, Sujoy Lal Tainsan mundu Pankaj Kumar unnaru. ఓకే, పంకజ్ కుమార్ తర్వాత సుజయ్ లాల్ తాన్సన్ వచ్చారు, సుజయ్ లాల్ తాన్సన్ తర్వాత నితిన్ అగర్వాల్ వచ్చారు. సో హీఈస్ నితిన్ అగర్వాల్. యూ కెన్ సీ హీఈస్ BSF Chief. నెక్స్ట్, హూ టేక్స్ చార్జ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఉమెన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ? ఫస్ట్ ఉమెన్ సెక్రటరీ ఎవరండి తెలంగాణలో అంటే రీసెంట్గా వచ్చిన, హీజ్ ఇట్ అంజుమ్ చోప్రా ఆర్ అనూష త్రిపాఠి ఆర్ శాంతి కుమారి ఆర్ రుక్మిణి అగర్వాల్? Now option C is the correct answer. Shanti Kumari is the correct answer for this. So she is the first woman chief secretary of Telangana. Okay, evarandi Shanti Kumari, first woman chief secretary of Telangana. This question is very, very important when it comes to groups as well. Okay, now we'll see the solution for this. 1989 batch IAS officer A. Shanti Kumari was appointed as Chief Secretary of Telangana. She has become the first woman to hold the post of Chief Secretary in Telangana. That is why it is very, very important. Now has replaced tanaku mundu evaru unnarandi, Somesh Kumar, who was the Chief Secretary earlier. Prior to his appointment as Chief Secretary, IAS A.K. Shanti Kumar was holding the post of Special Chief Secretary Forest. యాక్చువల్గా చీఫ్ సెక్రటరీ తన అవ్వక ముందు ఏ పోస్ట్లో ఉన్నారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కింద ఉన్నారు. బట్ నౌ షీ ఈజ్ హోల్డింగ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఓకే, నౌ షీ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ నౌ ద చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ. హర్ నేమ్ ఈజ్ ఏ శాంతి కుమారి. నెక్స్ట్, 10th one. Who was appointed NMDC's brand ambassador? ఎవరండి? Is it Smriti Mandhana, Mithali Raj, Mary Kom and Nikit Zaran?
Nikit Zareen. Now, everandi brand ambassador NMDC ki. It is nothing but our own Nikit Zareen. Now, she is Telangana boxer, right? She has represented India in the national and international levels as well. So that's why NMDC has chosen her as the brand ambassador. Now you can see her. She is the current brand ambassador of NMDC. Now what is NMDC? NMDC is nothing but National Miners, India's largest producer of iron ore. Now they have signed a memorandum of agreement with world boxing champion and gold medal winner of Birmingham 2022 Commonwealth Games. Now she has won gold in Birmingham 2022 Commonwealth. Represent NMDC as its brand ambassador, epitomizing strength and the quality that is indefensible of NMDC. The company has chosen her to commitment to bring honor of the country. So Nikit Zareen represents the strength, courage and agility and national pride that goes with the brand of NMDC. Okay, this is also very, very important since she is a boxer and she has won gold medal in Birmingham Commonwealth Games 2022. So this current affair is very, very important as well. Next, who wrote the book Ambedkar A Life? We'll see the options first. Is it A. Shashi Tharoor, B. Manoj Tiwari, C. Rahul Gandhi and D. Amit Tripathi? Now we know he is our favorite, right? Shashi Tharoor, he is well known for his English and he is the Member of Parliament in Thiruvananthapuram, Kerala, and he is one of the senior politicians in the country right now. So he wrote the book about the Ambedkar A Life. Okay, this is the life story of the Ambedkar. So we'll see the solution for this. Ambedkar A Life is a book about B.R. Ambedkar, was written by the senior leader of Indian National Congress, Shashi Tharoor. The book is divided into two parts. The first part containing the initial phases of his life. The second part explains his life in Indian politics. The first part is representing his life, right? Ambedkar's life, and second part is about now how his life has been in Indian politics. It was published in October 1st by LF Book Company. So Shashi Tharoor has written Ambedkar A Life book. Now who wrote the book Coaching Beyond My Days with the Indian cricket team? Okay, obviously he must be a coach, right? Now is it R. Sridhar, Rahul Dravid, VVS Lakshman or MS Dhoni? Now R. Sridhar and R. Kaushik. So these two are the Indian coaching staff, belongs to Indian coaching staff. They have written this book called Coaching Beyond My Days with Indian cricket team. This is the era where Virat and Ravi Shastri is leading the team, right? Is mentoring and leading the team. This is where when R. Sridhar has written the experiences there, collected the experience there and has put the memories in this book. Now, Coaching Beyond My Days with the Indian cricket team is just the cricket book you would want to read. It documents one of the finest phases of Indian cricket where the Indian team achieved the distinction of becoming #1 test team and also discovers winning ways overseas. So this book is R. Sridhar's reflections on exceptional journey of the team for 7 years when it became the fittest travelling unit in the world cricket. Okay, so it has started maybe under MS Dhoni and it came to Virat Kohli. This is the 7 years he has collected the memories and he is telling that at that time the Indian cricket team has become the #1 test team. That's why this book is also very, very important. Next, now we know this answer for this question. We should know, right? So which film won Best Original Song at Golden Globes at 2020? We know that this film has got Oscar level also, but we are still in January itself, right? So it is still Golden Globes only. Yes, you have remember it as correct. It is RRR. This film has got Oscar and Golden Globe as well. The award. Globe Award as well. Now we'll see the solution. The track Natu Natu from SS Rajamouli's blockbuster period action film
film RRR has become the best original song at 80th Golden Globes. Natu Natu is the first Indian song to win the prestigious award. So since it is the first Indian song, this is very, very important. So this is composed by M.M. Keeravani and sung by Kala Bhairava and Rahul Sipliganj. Now the other songs nominated under the category, and it is a tough fight to win, right, in Golden Globes, because there are so many. You can see the Ciao Papa from Gorimillo by Teldoros, Pinocchio, and Carolina by Taylor Swift. Taylor Swift, she is the one of the best artists from US, right? And Top Gun song by Hold My Hand by Lady Gaga. So there is tough, and Rihanna is also there. These three artists are the, I think, top 3 US female artists, right? In the world, and they belongs to US. So it is tough to beat them. That's why it's very, very important thing, and this is the first Indian song to win the Golden Globe Awards as the original song, best original song. Next, which state won World Habitat Award 2023? Now, World Habitat Award ever geluchukunnarandi? Is it Kerala, Odisha, Tamil Nadu or Telangana? It is Odisha. Okay, very, very important. Remember this, World Habitat Award 2023, because this being achieved by Odisha for the twice now, right? So Odisha wins World Habitat Award 2023 for its Jaga mission. The Odisha government Jaga's livable habitat mission, slum redevelopment and land titling program has won 2023 World Habitat from UN Habitat. It received a bronze medal this year. Okay, so initiative won in 2019 as well. You can see here, this is the Jaga mission and winning the prestigious World Habitat Award for the first time. Which state has won? Odisha. And these state awards is also very, very important. Now, which airport won Best Sustainable Greenfield Airport Award? ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి బెస్ట్ సూటబుల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ అవార్డ్ వచ్చింది ఈ ఇయర్ అంటున్నారు. బికాస్ వీఆర్ స్టిల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ January current affairs only. You think that it is 2023 January only. Now, Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Indira Gandhi International Airport, Manohar International Airport or Rajiv Gandhi International Airport. Now, it is Manohar International Airport. Where is Manohar International Airport? It is in Goa. Okay, Greenfield. Best Sustainable Greenfield Airport Award andi. We'll see the solution for this. New Goa Manohar International Airport wins Best Sustainable Greenfield Airport Award. GMR Goa International, a subsidiary of GMR Airports Infrastructure, has won Best Sustainable Greenfield Airport Award under Aviation Sustainability and Environment at Asocham 14 International Conference for Civil Aviation 2023. సో ఇదంతా అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా బెస్ట్ సస్టైనబుల్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే, ఏ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చింది అంటే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ గోవాస్ మనోహర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. నెక్స్ట్, హూ వాస్ అవార్డెడ్ పండిత్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్? ఎవరికి వచ్చిందండి జనవరిలో? పండిత్ హరిప్రసాద్ చౌరాసియా. ఎవరండి పండిత్ చౌరాసియా? ఈజ్ ఎ ఫ్లూటిస్ట్, రైట్? సిరివెన్నెల అనే సినిమా కూడా తీశారు. ఓకే, ఏ ప్రభా ఆర్తే, బి ఏక్నాథ్ షిండే, ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అండ్ ఎస్ జానకి. ఎస్ జానకి అండ్ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఆర్ సింగర్స్. సో ద ఆన్సర్ షుడ్ బి ఏ ప్రభా ఆర్తే. ప్రభా ఆర్తే. విల్ సీ ద సొల్యూషన్. హిందుస్థానీ vocalist Padma Vibhushan Dr. Prabha Atre was conferred with Pandit Hariprasad Chaurasia Lifetime Achievement Award. The award is presented by her by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde at Thane near Mumbai. ఎవరు ప్రజెంట్ చేశారు అని అడిగితే ఆన్సర్ ఏమో ఎవరో ఏక్నాథ్ షిండే అవుతారండి, మహారాష్ట్ర చీఫ్ మినిస్టర్. బట్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటే ప్రభాత్ ఆత్రే అవుతారు. ఓకే, నౌ the Chief Minister felicitated Dr. Atre at the function at Ram Ganesh Kartagatri Ranganatyam. Shinde presented Dr. Atre with a citation of 1 lakh at the program during the symphony of 90 flutists to perform to her at 90th birthday. తన 90th birthday రోజే
Chief Minister Eknath Shinde garu, what he has done is he has felicitated Prabha Atre for her with Pandit Hariprasad Chaurasa Lifetime Achievement Award in Maharashtra, right? Now, who won Miss Universe 2022? Miss Universe 2021 we know, right? She is Harnath Sandhu, but now Miss Universe 2022 everandi, is it Victoria Johnson, Junea Arella, Bone Gabriel or Elizabeth Jones? She is Bone Gabriel and she is from US. ఎప్పుడు ఆ వెనజువేలా వాళ్ళకి ఆ కంట్రీస్ చిన్న చిన్న కంట్రీస్కి వస్తాయి, బట్ దిస్ టైమ్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ బోనీ గ్రాబ్రియల్ has won Miss Universe 2022. Very very important. You can expect this question in the examination. ఈ బ్యూటీ ప్యాజెంట్స్ కానీ అండ్ ది స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు SSC CGL 2023. This year, Miss Universe 2022 title was bagged by USA's R. Bonnie Gabriel, followed by first runner-up, first runner-up kuda Venezuela Amanda Duhamel, and second runner-up Dominican Republic's Adriana Martis at the grand finale at 71st Miss Universe contest, which took place on Sunday morning. Miss Universe 2021 Harna Sandhu crowned the diva. ఎవరు కిరీటం పడతారండి? లాస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో ఇయర్ విన్ అయిన కంటెస్ట్కి she will get the crown. Okay, now Harna Sandhu last year she is our own Indian, right? So she has given her trophy to 2022 Miss Universe R. Bonnie Gabriel. Now who was awarded the Pravasi Bharatiya Samman Award? ఇందాకనే చూసాం కదా ప్రవాసి భారతీయ సమ్మాన్ ఎన్ఆర్ఐస్కి ఇస్తారు కదా. ఎవరండి? అనిల్ వాసుదేవ్, మనోజ్ ప్రభాకర్, తిరు నదేశన్ అండ్ సందుక్ రియోత్. Thiru Nadeshan is the correct answer. Now he is the Sri Lankan, right? So Shiva Kumar T. Nadeshan awarded 2023 Pravasa Bharatiya Samman Award for the upliftment of Indian origin Tamilians in Lanka. Lanka means Sri Lanka. Now the award that has been announced by the Indian Ministry of External Affairs is a recognition of Nadeshan's efforts towards the welfare of Indian Tamil community, an economically disadvantaged and neglected minority community in the island nation of Sri Lanka. So because of his contributions, we have the Indian External Affairs, so Indian Ministry of External Affairs has awarded him the Pravasi Bharatiya Samman Award. Okay, because he has done the upliftment of Indian origin Tamils in Sri Lanka. Next, Sri Zakir Hussain, who was awarded Padma Vibhushan recently, belongs to which state? Now this Padma Vibhushan, whoever got, you have to remember all the six persons have got Padma Vibhushan this year. So you have to remember each and everything about them. So Zakir Hussain is one of the persons. He is a tabla player, right? Now he belongs to which state? So the answer for this one is Maharashtra. Okay, Maharashtra. Now Ustad Zakir Hussain, born 9th March 1951, is an Indian tabla player, composer and percussionist, music producer and film actor. He is the eldest son of a tabla player, Allah Rakha, and he was awarded Padma Shri in 1988, Padma Bhushan in 2002, but Padma Vibhushan is the second highest award, second highest civil award, right, in India by the government of India. Zakir Hussain was born on 9th March 1951. I have told in Bombay. Bombay means Maharashtra. Okay, he is the one Sri Zakir Hussain. Next, Sri SM Krishna, who was awarded as Padma Vibhushan 2023, belongs to which field? They are not asking about which state. They are asking about which field. So, is he belongs to science and technology, science and engineering, medicine, art, or public affairs? Actually, he is indeed. He has served as the Chief Minister for Karnataka. So, obviously, he will be public affairs. Okay. Now, similarly, Malaya Krishna is a SM Krishna is an Indian politician who served as a
Minister of External Affairs of India from 2009 to October 2012. He was the 10th Chief Minister of Karnataka from 1999 to 2004 and the 19th Governor of Maharashtra from 2004 to 2008. So he has holded a couple of important offices in India. In 2023, Krishna was awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award. What is the first highest civilian award? It is Bharat Ratna, right? So first is Bharat Ratna, second is Padma Vibhushan, third is Padma Bhushan. Next, India is at dash position in the Henley Passport Index ranking 2023. Now is it 75, is it 85, is it 79 or is it 87? It is 85th. Actually last year it was 87th. Now it got improved 2 ranks. Now it will be 85th. Now Indian passport is ranked at 85th place in Henley Passport Index as of February 2023. Now Indian passport holders can travel to 59 countries without a visa. See here, 85th and access to 59 countries without a visa. Next, who is the current Prime Minister of New Zealand? New Zealand యొక్క current Prime Minister ఎవరండి? Now is it Robert Williams, Chris Rock, Jacinda Ardern and Chris Tipkins? Now Chris Tipkins is the right answer. Previously who was there? Jacinda Ardern. Now she is the female Prime Minister of New Zealand, right? But she is being replaced by Chris Tipkins because she has resigned for the post. Now Christopher John Hipkins is a New Zealand politician who has been serving as the 41st Prime Minister of New Zealand and the leader of New Zealand Labour Party since 2023. He became Member of Parliament for Remuntaka in 2008 and Hipkins served in the opposition as Labour's education spokesperson. Now he replaced Jacinda Ardern as the current New Zealand Prime Minister. Now which country will host 15th BRICS Summit in August 2023? There is a confusion because the war is going on between Russia and Ukraine, right? So there is a couple of postponements for this. Actually it should be done in January. It should be done long time ago only. And then COVID came and then they are looking for a host country, the BRICS. Now they have located it to South Africa. Now BRICS is going to be conducted, the 15th BRICS Summit. They will meet in August 2023. The 15th BRICS Summit is set up to take place in South Africa, Durban in late August this year. The foreign ministers of Brazil, Russia, India and China met for the first time on the sidelines of United Nations General Assembly in 2006, King of BRICS Cooperation. Later in 2011, South Africa participated for the first time. So in the 3rd BRICS Summit, but this time who will host? That is very, very important. And which time it is? 15th it is. So South Africa and 15th, that is very, very important. Next, who won the Australian Open men's singles? Now he is winning everything, right, this year. Now what are the 4 Grand Slams? Tennis lo 4 Grand Slams untayandi. Australian Open, French Open, US Open and Wimbledon. Now అందులో ఫస్ట్ జరిగేది ఏంటి? జనవరిలోనే జరుగుతుంది. ఏంటంటే అది ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్. దాన్ని ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఇయర్ అంటే నోవాక్ జోకోవిచ్. హీ ఈస్ ద సెర్బియన్ ప్లేయర్, రైట్? హీ ఈస్ విన్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ థింక్ హీ ఈస్ ద టాప్. హీ ఈస్ ఇన్ ద top 3 rankings all time. Now 2023 Australian Open was a Grand Slam level tennis tournament held in Melbourne in 16 to 29 January and Djokovic claimed the men's title, 10th Australian Open title and 22nd major title overall, tying Rafael Nadal's all-time record. So he is Djokovic, he is holding it for the 10th time. Okay, do you believe it? Next, who won Australian Open 2023 women's singles? 2023 women's singles ఎవరు గెలుచుకున్నారండి? ఇది సానియా మిర్జా, ఎంఆ రెడ్డిగను, ఆర్యా సబలెంకా ఆర్ నయోమి ఒసాకా? Now the correct answer is ఆర్యానా సబలెంకా. The men's ఎవరండి? నోవాక్ జోకోవిచ్. And women ఎవరు? ఆర్యానా సబలెంకా. This is her first time winning it. Aryna Sabalenka defeated Elena Rybakina in final 4-6, 6-3 and 6-4 to win women's singles
tennis title to 2023 Australian Open. It was her first major singles title. Okay, so this is the sports based current affairs. Which country has won the Hockey World Cup 2023? Now, is it Germany, India, Australia or Italy? So, indulo entandi correct answer? Yes, it is Germany. Germany has won Hockey World Cup 2023. Now, let's see the solution for this. Now, Germany beat Belgium 5-4 in the penalty shootout to win FIH Men's Hockey World Cup 2023 at Kalinga Stadium at Bhubaneswar, India. ఇండియాలోనే జరిగిందండి వరల్డ్ కప్. అందులో జర్మనీ ఏం చేసింది, బెల్జియంని ఓడగొట్టింది. ఎంతతో? 5-4 ఇన్ ఏ పెనాల్టీ షూట్అవుట్. పెనాల్టీ షూట్అవుట్ ఎప్పుడు చేస్తారండి? ఎప్పుడైనా 2 టీమ్స్ గోల్స్ అనేది సమానంగా ఉన్నప్పుడు దే విల్ గో ఫర్ పెనాల్టీ షూట్అవుట్, రైట్? సో దిస్ జర్మనీ హ్యాస్ బీట్ బెల్జియం. ఎన్నిసార్లు అండి? పాకిస్తాన్ వచ్చేసి మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టీమ్ ఇన్ హాకీ వరల్డ్ కప్, హ్యావ్ వన్ ద టైటిల్ 4 times. అదే జర్మనీకి కూడా 4 times టు హ్యావ్ వన్ 3 times ఆర్ మోర్ హాకీ వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్. యాక్చువల్లీ ఇదివరకు అయితే పాకిస్తాన్ ఉండేది, ఇప్పుడు జర్మనీ జాయిన్ అయిందండి. నెక్స్ట్, హూ వాజ్ అవార్డెడ్ సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ ట్రోఫీ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్? Can you guess it? Is it Babar Azam, Kane Williamson, Virat Kohli, Steve Smith? Babar Azam is from Pakistan. Kane Williamson is from New Zealand, right? Virat Kohli is from India, and Steve Smith is from Australia. Now, Babar Azam got Sir Garfield Sobers Trophy. Actually, he is also the one-day player of the year as well. ICC one-day player of the year. So, all these accolades are getting for Babar Azam this year. Now, Pakistan captain Babar Azam has been announced as the winner of Sir Garfield Sobers Trophy ICC Men's Cricketer of the Year 2022. This was the second major award for the men in green skipper, as he was also announced as ICC Men's ODI Cricketer of the Year for the second successive time. But anyway, Virat Kohli will make a comeback and he will win all the awards. Let's hope for that. Now, who won Women's ODI Cricketer of the Year award? Now, Women's ODI Cricketer of the Year award has went to Natalie Shiva, and she's from England. Okay, and she's from England. Okay. So, Women's ODI Cricketer of the Year goes to Natalie Shiva. ICC Men's ODI Cricketer of the Year goes to Babar Azam. Now, let's see the solution for this. Nat Shiva of England scored 5 half centuries and 2 centuries in 2022, and she was her side's top performer with the bat, scoring 833 ODI runs. And during the Women's World Cup, she played one of the all-time great innings, hitting a resilient 148 from 121 against final against Australia. Australia మీద 148 పరుగులు చేసిందండి from 121 balls itself. And her name is Nat Shiva, and she is being awarded as ICC Women ODI Cricket of the Year. Who has become the youngest player in the world to score a double century in ODIs? Now, obviously, it was Ishan Kishan before, but now it is Shubman Gill. Now, Shubman Gill is the youngest player in the world to score a double century, and obviously this year has been Shubman Gill's year itself, right? Because he has hit a century in ODI, T20 and Test as well. So you can see young batting sensation Shubman Gill set the standards of Rajiv Gandhi International Stadium, where it is in our Hyderabad itself. On fire, he became the youngest ever batsman to blast a double 100 in the history of ODI cricket, opening the batting against New Zealand in the first of the 3-match ODI series. 23-year-old Shubman Gill hammered 208 of 149 balls to script history. Now, he is only 23 years old, right? He has scored a double 100. He's the youngest to do that. Who won inaugural Women's Under-19 T20 World Cup title? Inaugural World Cup title ఎవరికి వచ్చిందండి? Women's
under 19. It is India itself. Okay. The first tournament took place in January 2023 in South Africa, with matches being played in 2020 cricket format. India won the inaugural tournament, defeating England in the final. Okay, so ఇండియాకే వచ్చిందండి. ఉమెన్స్ ఏంటది ఫస్ట్ టైం జరిగింది కాబట్టి ఎవరు గెలిచారో అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఉమెన్స్ అండర్ 19 2020 వరల్డ్ కప్ టైటిల్, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, conducted for the first time. Next, which state targets to be the first green energy state by 2025? గ్రీన్ ఎనర్జీ స్టేట్ అంటే జనరల్గా పెట్రోలియం కానీ డీజిల్ కానీ ఇవన్నీ వాడకుండా న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ నుంచి వచ్చే పవర్ కన్జ్యూమింగ్ చేసే వాటిని గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటారు కదా. సో ఇది ఏ స్టేట్ టార్గెట్ చేస్తుంది టు బి ద ఫస్ట్ గ్రీన్ ఎనర్జీ స్టేట్ బై 2025? ఇట్ ఈస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈస్ set to be the first green energy state. To make Himachal Pradesh the first green state by 2025 as well as a leading hydrogen based economy, a memorandum of understanding has been signed with HCL Green Energy LLC in Shimla. ఒక memorandum of MOU అంటాం కదా. సో అది ఎవరెవరికి జరిగిందండి? హిమాచల్ గవర్నమెంట్కి అండ్ HCL Green Energy LLC in షిమ్లాలో జరిగింది. నెక్స్ట్, which state government abolished the system of పట్వారీ పోలీస్? పట్వారీ పోలీస్ అన్న రెవెన్యూ పోలీసింగ్ అన్న ఒకటే అండి. సో ఈ రీసెంట్గా అసలు యాక్చువల్గా అన్ని స్టేట్స్లో ఆల్రెడీ అబాలిష్ అయిపోయింది, బట్ రీసెంట్గా ఒక స్టేట్లో ఇంకోసారి అబాలిష్ చేయబడింది. ఏ స్టేట్లో అంటే ఉత్తరాఖండ్లో అంట. ఓకే, ఉత్తరాఖండ్లో బికాస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఎ 19-year-old girl, దిస్ అగైన్ హ్యాపెండ్. Because of the Patwari policing, this happened, the abolition happened. So the Uttarakhand government has abolished the revenue Patwari policing in the state. This was notified by the Pushkar Singh Dhami government on 3rd January 2023. All the revenue villages will now be under of the regular policing system. Actually revenue policing అనేది ఇక లేదు ఉత్తరాఖండ్లో. Now it will be all regular policing system only. Now, let's move on to the next question. Which state government announced the Ladli Bahina scheme? Evarandi? Is it Telangana, Madhya Pradesh, Kerala and Tamil Nadu? This is the most expected question. Evarandi? Ladli Bahina scheme. Which government? Which state government? It is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh government. A new scheme will be launched in Madhya Pradesh as decided by Chief Minister Shiva Kumar. This Ladli Bahina scheme will provide 1,000 rupees per month to women from financially poor background. Okay, since the assembly polls are also there this year, and Chauhan has said addressing the people, a sum of 60,000 crore will be spent on this scheme for 5 years. సో ఎంత ఇస్తున్నారండి మంత్లీ? ఇది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. మంత్లీ ఎంత ఇస్తున్నారు? మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు లాడ్లీ బహినా స్కీమ్ ద్వారా మహిళలకి ఇట్ ఈస్ 1,000 rupees. That also you have to remember. Which state you have to remember. Okay, which state? Madhya Pradesh. What is the scheme? It is Ladli Bahina scheme, and how much amount? It is 1,000 rupees. These three things are very, very important. Next, which state celebrates Chair festival? Chair ఫెస్టివల్ని ఏ స్టేట్లో జరుపుకున్నారు అనేది క్వశ్చన్ అండి. జనవరిలో ఏ స్టేట్ అండి? ఇట్ ఈస్ ఛత్తీస్గఢ్. Chhattisgarh is the correct answer. These festivals, music, all this static part is very, 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 very important. Last year SSC CGL 2022లో ఎక్కువగా ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఫెస్టివల్స్, మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచే వచ్చాయండి. సో దిస్ కరెంట్ అఫైర్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ, 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 వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫెస్టివల్స్. సో ఏ ఫెస్టివల్? చేర్చేరా ఫెస్టివల్ ఎక్కడండి? ఛత్తీస్గఢ్. Now we'll see the solution for this. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel celebrates the traditional Chera festival at Dudari Math in the state capital of Raipur on Friday. The traditional Chera festival is celebrated on the full moon night of Paush Hindu calendar month and is the happiness taking of the crops out to their home after cultivation. General ga ilanti traditional festivals agricultural based gaane jarugutayandi. అలా జరుపుకునే ఫెస్టివల్స్లో షేరా ఫెస్టివల్ ఎక్కడ జరుపుకుంటారు? దిస్ ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ షేరా డే. Then which of the following states She Feeds the World program was launched?
షీ ఫీడ్స్ వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ లాంచ్ అవ్వబడింది అంటే ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్, కోల్కతాలో. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్టేట్ బేస్డ్ కాదండి. జనరల్గా ఈ పెప్సికో కంపెనీ ఉంది కదా, పెప్సీ కంపెనీ, దే హ్యావ్ లాంచ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఒకసారి సొల్యూషన్ చూడండి. PepsiCo Foundation, the philanthropic arm of PepsiCo and CARE, have launched She Feeds the World program to strengthen the role of small-scale women producers through sustainable training and economic support. And this program will be initially implemented in the Kuchhabehar and Alipurandar districts of West Bengal. Okay, ఎవర్కండి ఈ She Feeds the World program? And this is for women who are going to take small scale women producers ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ She Feeds the World ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేయబడింది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఈజ్ ద ఇమ్మును ఇరత్తప్ప ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్? కేరళనా, మణిపూరా, మేఘాలయనా, గోవానా? ఇప్పుడు ఇలాంటి టర్మ్స్ అన్నిటివి ఎక్కడ వస్తాయండి జనరల్గా? ఇదంతా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా. సో కేరళ అండ్ గోవా ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మణిపూర్. మణిపూర్లో ఇమ్మును ఇర్తప్ప ఫెస్టివల్ జరుగుతుందండి. చేర్చార్ అనేమో ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఇమ్మును ఇర్తప్ప అనేమో ఇట్ ఈస్ మణిపూర్. ఇనుము ఇర్తప్ప ఆర్ ఇమ్మును ఇర్తప్ప ఇస్ అ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ మేజర్లీ ఇన్ ద మెయిటీ కమ్యూనిటీ. ఇది కూడా అడుగుతారండి, ఏ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కువగా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అంటే మెయిటీ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్. And it is dedicated to goddess Immuno Ahagobi. This day is observed on the 12th day of the Meitei lunar month. Wakching. This means the festival falls either in December or January according to the Gregorian calendar. అసలు మనం ఇది ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం? బికాస్ ఇట్ వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ జనవరి దిస్ ఇయర్. ఓకే, మెయిటీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఇమోనో ఇర్తప్ప ఫెస్టివల్ని ఎక్కడ జరుపుకుంటారు? మణిపూర్లో జరుపుకుంటారు. సో దీస్ త్రీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రైల్వే స్టేషన్స్ హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్ విత్ గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ సర్టిఫికేట్? జనరల్గా వీటికి కూడా గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చే ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 2023. ఓకే, జనవరి. సో ఎవరికి వచ్చింది అంటే విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్కి ఏమొచ్చిందండి? గ్రీన్ రైల్వే స్టేషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. ఓకే, లెట్స్ సీ ద సొల్యూషన్. విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ the green railway station certificate with the highest rating of platinum by the Indian Green Building Council IGBC ద్వారా ఈ ర్యాంకింగ్ అనేది ఇవ్వబడింది. ఎవరికి వచ్చింది? ఏ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చింది? విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్. సో ఫర్ అడాప్టింగ్ గ్రీన్ కాన్సెప్ట్స్ దేర్ బై రెడ్యూసింగ్ ద అడ్వర్స్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ స్టేట్ బికమ్స్ ద కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్? ఏ స్టేట్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ కంట్రీలోనే ఫస్ట్ స్టేట్ అంట ఫుల్లీ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్? ఏదండి? కేరళనా, కర్ణాటకనా, తెలంగాణనా, గోవానా? ఇట్ ఈస్ కేరళ. సో చీఫ్ మినిస్టర్ పినరయి విజయన్ ఆన్ సాటర్డే డిక్లేర్డ్ కేరళ యాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు గో ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ and said to have recognition to boost the state economy. In an event held here, Vijayan said that this achievement was possible due to social interventions through local self-government institutions along with the infrastructure developed and a technological in the banking sector. ఇదంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. If you want the extra information, you can go through this. But SSCలో అయితే one-liner bits అడుగుతారండి. ఎక్కడ ఇది జరిగింది అని అడుగుతారు. Which state has adopted first fully digital banking service అంటారు. ఏ స్టేట్ అండి? ఇది కేరళ. ఎవరండి సీఎం? పినరయి విజయన్ ఈజ్ ద సీఎం. నెక్స్ట్, విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ బికమ్స్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లిటరేట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఇండియా? జనరల్గా లిటరసీ అంటే ముందుండే స్టేట్ ఏంటండి? కేరళ. బట్ ఇలా మీకు కేరళ అనేది ఆప్షన్స్లో ఇవ్వరు ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. యూ హ్యావ్ టు నో ద డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ యాజ్ వెల్. సో ఏంటండి ఆప్షన్స్? బెళగావి కర్ణాటక, ఖమ్మం తెలంగాణ, కొల్లం కేరళ అండ్ గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్. బట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈస్ కోలం. ఎన్నో రోజులు బాగా క్యాంపెయినింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ లిటరేట్ అయ్యారు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్
literate district in India. ఏంటండి? కొల్లం, కేరళ. So we'll see the solution. So on 14th January 2023, Kerala Chief Minister, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, P. Vijayan declared Kollam as the India's first constitution literate district. Over 2000 citizen 2022 instructors trained more than 6 lakhs families and made 6 lakhs plus individuals constitution literate. 16 lakh members ni literate చేశారంటండి. So Kollam's rich history of the people's participation. Kollam has a glorious history of interactively conducted with social and progressive movements. ఎక్కువ ప్రోగ్రెసివ్ మూమెంట్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఈ కోలం అనే డిస్ట్రిక్ట్ కేరళలో. ఓకే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. Now what is a naval exercise between India and France? నేవల్ ఎక్సర్సైజ్లు ఎందుకు చేస్తాయండి? ఈ టాక్టికల్ మూవ్స్ ఉంటాయి కదా కంట్రీస్కి, ఇవి పెంపొందించుకోవడానికి, ఇవి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇవి వాడతారు. ఈ ఎక్సర్సైజ్లు అనేవి వాడతారు. జనరల్గా నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి, ఎయిర్ ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి, ఆర్మీ ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి. ఇందులో ఇండియాకి ఫ్రాన్స్కి మధ్య జరిగే నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క పేరేంటి అని అడిగారు. ఏంటంటే, ఇజ్ ఇట్ వాయు ఆర్ నంది ఆర్ అగ్ని ఆర్ వరుణ? ఇట్ ఈస్ వరుణ. వరుణ అండి, మర్చిపోకండి, చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగారు. బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియా ఫ్రాన్స్ మధ్యలో ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో 21st ఎడిషన్ అండి ఈసారి. సో బైలాటరల్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్. బైలాటరల్ అంటే 2 కంట్రీస్ మధ్యలో జరిగేది. సో ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ ఎక్సర్సైజ్ వరుణ commenced on western seaboard today at 16th January 23. The bilateral exercise 2 navies was initiated in 1993లో మొదలుపెట్టారు. It is christened as Varuna in 2001 and has hallmark of India and France strategic bilateral relationships. So ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే, యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ యాజ్ INS చెన్నై యాజ్ వెల్. చెన్నైలో జరిగిందండి ఈ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది. ఓకే, 2 దేశాల మధ్యలో. ఏ దేశాలు? ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్. ఏ అంటారు వాటిని? నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ని వరుణ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ మెట్రో టు బీ ఆపరేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్? అండర్ వాటర్ మెట్రో ఎక్కడ జరగబోతుంది? ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఎక్కడంటే, కోల్కతాలో. సో కోల్కతా ఈజ్ సెట్ టు బీ వెల్కమింగ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండర్ వాటర్ మెట్రో ట్రైన్ విచ్ అలౌ కంప్యూటర్స్ టు ట్రావెల్ అక్రాస్ ద హుగ్లీ రివర్. హుగ్లీ రివర్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది కదా, విచ్ సపరేట్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ హౌరా. దిస్ మెట్రో అథారిటీస్ undertook a trial on 12th April from Howrah made into Esplanade with officials and engineers on board. Okay, so you can see how the underwater metro is going to be, and this is going to be happening in Kolkata. Next, which of the following Indian films was screened at Shanghai Cooperation Organization? SCO అంటారు దీన్ని. ఫిలిం ఫెస్టివల్ 2023. మెయిన్గా వచ్చే ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో షాంఘై ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండి, కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ మీద. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నట్టు చాలా ఫిలిమ్స్ దీంట్లో స్క్రీన్ అయ్యాయి. అందులో ఈ ఆప్షన్స్లో ఉన్నది ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. బాహుబలి ఇయర్ రిలీజ్ అవ్వలేదు కదా, ఎప్పుడో రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నన్ను ఇది కాదు. కలంక్ ఎలాగో కాదు. ఆదిపురుష్ మొన్నే రిలీజ్ అయింది, ఇది కాదు. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్ ఈస్ తూల్దాస్ జూనియర్. ఓకే, తూల్దాస్ జూనియర్. ఎవరెవరు ఉన్నారండి ఇందులో? యూ కెన్ సీ సంజయ్ దత్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. సో నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ మూవీ తులసీదాస్ జూనియర్ స్టారింగ్ రాజీవ్ కపూర్ అండ్ సంజయ్ దత్ హ్యాస్ షోకేస్డ్ ఎట్ షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్, and you can see it was held from January 27 to 31st. ఓకే, సో నేషనల్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా బ్రాడ్కాస్ట్ చేయబడిందండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. దిస్ ఈజ్ వీళ్ళే కదా సెన్సార్ కూడా చేసింది, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళు. సో నెక్స్ట్, విచ్ సిటీ ఈజ్ ద హోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా US ట్రేడ్ పాలసీ ఫోరం ఇన్ 2023? సో ఇండియా US ట్రేడ్ మధ్యలో జరిగే పాలసీ ఫారం మీటింగ్ 2023లో ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఈజ్ ఇట్ హైదరాబాద్, ముంబై, న్యూయార్క్ ఆర్ వాషింగ్టన్ DC? ద ఆన్సర్ ఈజ్ వాషింగ్టన్ DC. వాషింగ్టన్ DC. మీకు పీయూష్ గోయల్ గారు కూడా తెలుసు కదా. సో యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ శ్రీ పీయూష్ గోయల్ విజిటెడ్ Washington DC. He has went to Washington DC for this meeting, and which has been held on 10th to 11th January 2023.
to participate the 13th ministerial meeting of India-US trade policy. And before the delegation, the CIM has also taken one meeting with UTSR Ambassador Catherine Tai. But idantha avasaram ledandi because we are not preparing for UPSC, right? If we are preparing for SSC only, directly you have to know. You may know this one as well. 13th ministerial meeting anedi eppudu jarigindi ante January, you know. But evaru vellaru ante you have to tell it as Piyush Goyal as well. He is the union minister. And ekkada jarigindi ante it is Washington DC. Next, who is the MD and CEO of Bank of Baroda? Is it Rajesh Shukla, Sanjeev Chadda, Jay Shah or Debata Chand? Now, the correct answer is Debata Chand. Now, he is the current MD and CEO of Bank of Baroda. Bank of Baroda is national bank kadandi. So, it is very, very important. So, the government on 29th announced the appointment of Debata Chand as the Bank of Baroda Managing Director of BOB. Said BOB, and Debata Chand is the correct Executive Director. Bank stated that regulatory filing, that is appointment to the top post. Actually, UPSC people also sometimes they will conduct the interviews, and he has been appointed as Bank of Baroda's MD. Okay. Next, Siam Bridge. Ekkadundandi? Siam Bridge has been inaugurated in which of the following states? Where is Siam Bridge held? Siam River ekkadundi first? Siam River వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉందండి. ఓకే. నా రీసెంట్గా దీన్ని ఇనాగరేట్ చేశారు కాబట్టి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ వన్. సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఎవరు దీన్ని ఇనాగరేట్ చేశారు అన్నా కానీ మీరు ఆన్సర్ చేసేటట్లు ఉండాలి. డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ రీసెంట్లీ ఇనాగరేటెడ్ సియోమ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విచ్ ఈస్ ద బార్డర్ ఆఫ్ చైనా టు ద నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్. సో అందుకే కదండి ఇది ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కువైంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ నీళ్ళు మనం ఆపామనుకోండి వాళ్ళు గొడవకు వస్తారు కదా ఖచ్చితంగా. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూచర్లో కూడా దీని మీద ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో దిస్ 12 దిస్ BRO ఉంది కదా, బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్. అమాంగ్ దిస్ 28 ప్రాజెక్ట్స్ 12 ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ లదాఖ్, జమ్మూ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటున్నారు. 5 ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? అవార్డ్ ఫర్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ కన్ఫర్డ్ విత్ అవార్డ్ ఫర్ గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అంటున్నారు. ప్రసూన్ జోషియా, మనోజ్ తివారియా, DY చంద్రచూడ, అమిత్ అగర్వాలా. సో ఆన్సర్ ఈస్ DY చంద్రచూడ్. హీ ఈస్ ద కరెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? So the Harvard Law School Center of Legal Profession has been announced as Chief Justice of India, CGI, and Dr. C.Y. Chandrachud, and he was awarded as Award for Global Leadership. CGI, very very important. Last year ఏమో ఎవరు CGI అని అడిగారు, ఇప్పుడేమో ఎవరికి అవార్డు వచ్చింది అని అడుగుతారు. ఓకే. Rahman Rahi, who was a Gnanapith awardee, belongs to which of the following state or UT? So is it West Bengal, Jammu and Kashmir, Goa or Lakshadweep? Now he is a poet, right? And he has written many of the poems in Kashmiri language. So he belongs to Jammu and Kashmir. Now he is Rahman Rahi. He is a Kashmiri poet, translator and critic. He was awarded the Indian Sahitya Academy Award in 1961 for his poetry. ఎక్కువగా దేని మీద రాశారు అంటే కాశ్మీరీ మీద రాశారండి. ఏ భాషలో రాశారు అంటే ఈజ్ ఎ కాశ్మీరీ పోయట్. అండ్ ఇండియాస్ హైయెస్ట్ లిటరసీ అవార్డ్ ద జ్ఞానపీఠ్ అవార్డ్ ఇన్ 2007. అందుకే దిస్ కరెంట్ అఫైర్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ హూ వాజ్ ఫౌండ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ సిక్ జడ్జ్ ఇన్ ద US? ఎవరండి ఫస్ట్ ఫీమేల్ సిక్ జడ్జ్? ఎప్పుడైనా మీకు ఫస్ట్ అనే పదం వచ్చింది అంటే అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అని. ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది కాబట్టి. నా హూ ఇస్ షీ? రకుల్ సింగ్, రేణుకా సింగ్, ప్రీతి సింగ్ ఆర్ మోనికా సింగ్? ట్రై టు గెస్ ద ఆన్సర్. షీ బిలాంగ్స్ టు Sikh community and she is from the US. She is Monica Singh. So you can see her. Indian origin Manpreet Monica Singh has been sworn in as Harris County Judge, becoming the first female Sikh judge in the US. Okay. So she has already been a trial lawyer for 20 years. That's why she got this
big officer post. Next, who was appointed as India's ambassador to Marshall Islands? So this is also very, very important. Okay, is it Manoj Kumar, Krishna Iyer, CB George or James Albert? ఎవరు అయి ఉంటారు? గెస్ట్ చేయండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ సిబి జార్జ్. మార్షల్ ఐలాండ్స్కి ఇండియా తరపున నెక్స్ట్ అంబాసిడర్ ఎవరంటే సిబి జార్జ్. నా శ్రీ సిబి జార్జ్ ఐఎఫ్ఎస్ 1993 batch. Okay, is currently serving as India's ambassador to India to Japan. Now he has been concurrently accredited to next ambassador of the Republic of Marshall Islands with the residence in Tokyo. Next, couple of current affairs. One current affair to go. Now, who became the first woman officer to be posted at BRO? This is happening for the first time. She is the first woman officer to be posted at BRO. Is it Lakshmi Prasanna, Preeti Patel, Surbhi Jekmola or Renuka Singh? Now, what is the answer? The answer for this question is Surbhi Jekmola. Okay, let's see. Now, Captain Surbhi Jekmola of the Indian Army 117 Engineering Regiment will be the first woman to be posted at Border Road Organization BRO. Okay. Now, she will be held to the project Dunkat, and this is an executive and road construction force in supports to Indian Armed Forces. Since she has become for the first time, this current affair is very, very important, and her name is Surbhi Jekmola. Okay, so I hope you understood at least something. Please do revise this one once before the examination as well. You have to remember these current affairs, and we are going to deal for the months of January, February, March, April, May and June. Okay, please support us by sharing and liking, and ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి and ask them to like as well. Thank you so much. Thank you.